olutalo nga luwedde tuliyambale engule tuliyambale engule tuliyambale engule olutalo nga luwedde tuliyambale engule tulivimba mu Uganda. When the struggle is over, we shall wear a victor's crown. We shall wear a victor's crown. We shall wear a victor's crown. When the struggle is over, we shall wear a victor's crown in a new Uganda. People power, our power, our power, people power. Please resume your seats. Men and women of Uganda, I salute you for staying firm even at a time like this when our nation is standing on a very shaky ground. Today, we come together yet again when our nation is facing one of the greatest contradictions of our time. The blood of men and women who paid the ultimate price to make sure that there is a restoration of democracy in Uganda is crying out and crying out loud. It continues to call upon the unfulfilled promises, the broken promises and the blatant lies that have been ongoing in our country. We have seen this throughout the 35 years of blood and tears under the repressive regime of blood and tears under President Museveni. When he moved to remove the age limit from the constitution and crown himself president for life, it began as a joke. In fact, he initially dismissed it. He denied it in the beginning, but it took only a few weeks before the parliament was raided, members of parliament were bribed, and some of our people were killed fighting for the survival of the remaining of our constitutional order. Many of the Ugandans, you and I, thought that this was the worst we had seen. Nobody believed that there was any worse anybody would do to stay in power. But now, we all see that a dictator will go to any height and any depth to keep in power. Museveni, like all dictators before him, is determined to keep in power at any cost. He does not care what happens to Uganda or Ugandans, for as long as he still occupies the State House. Fellow Ugandans, I'm reminding you that Museveni is at it once again. He recently met the Electoral Commission and he gave them orders to organize what he called a scientific election. Using the coronavirus as an excuse, he is banning public rallies and other aspects of a normal election as we all know them. I want to tell you that no Ugandan should be fooled into believing that Museveni is doing this for the safety of Ugandans. Because as we speak right now, most urban places are filled with people. No social distancing, no nothing. And if you want to prove the words I'm saying, you go to Chikubo, go to Natete, or go to any urban center that you can reach fast. We have seen normal elections going on, ladies and gentlemen. We've seen them in Malawi, we've seen them in Burundi, and as we speak right now, in America, a place that is much more affected by the COVID-19 pandemic, is having elections this year in 2020, and they're having normal elections. In fact, yesterday, the US president was holding a public rally. Therefore, we should not be fooled, and Ugandans should not be taken for fools. As you all recall, ladies and gentlemen, there was no coronavirus when our consultation meetings were stopped. There was no coronavirus when Museveni personally ordered for the blocking of all our shows. So, we must all by now be knowing that what Museveni fears are the people and not the COVID-19. He is hiding under the COVID-19 now, just like he was hiding under the Public Order Management Act then. He fears the people,
he does not want us to reach the people. Therefore, there is nothing like a scientific election, ladies and gentlemen. For us, what we're going for is a real election. A real election as envisaged by the law of Uganda, a real election as prescribed by the Constitution of Uganda. Ladies and gentlemen, a free and fair election means that everybody who has a right to vote can actually go and vote without being blocked, without being influenced by bribes or intimidation. It means all candidates are given equal opportunity to convey their messages to the voters so that the voters can make an informed choice. I've said this before, and I will say this again, that I, on behalf of the millions of oppressed and exploited Ugandans, will be taking on President Museveni in the forthcoming election, which we expect to be in 6 months. Let me say this again. I, on behalf of the millions of oppressed and exploited Ugandans, will be taking on Museveni in the next presidential election in 2021. Let me also use this opportunity, ladies and gentlemen, to put President Museveni on the notice. Mr. Museveni, you might have forgotten what you said in 1980, but we have not forgotten. You, Museveni, put Obote on notice on the eve of the 1980 election. You said that if Obote rigs the election, you will go to the bush and fight against him. We have come to that point right now, yet again. And we are telling you that you either organize a free and fair election or step down peacefully. I say that again. We are telling you that you either organize a free and fair election or you step down peacefully. But if you continue provoking Ugandans, Ugandans will rise up against you and you will end up in the dustbins of history, like your friend Gaddafi, like your friend Mobutu, and like your friend Omar el-Bashir. So take this as a word from Ugandans. Thank you for listening to me, ladies and gentlemen, and I will say this again in a local language, particularly in Uganda. Basebo ne banyabo abakyala n'abaami ab'ebitiibwa bannayuganda, mbasaamu nnyo ekitiibwa era ne mbebaza olw'okusigala nga muli bagumu newankubadde ensi yaffe buli omu akiraba nti kati eyimiridde ku musingi oguli mu kukankana, omusingi ogwayegenyege. Olwaleero nate era tusisinkanye mu kaseera akazibu, eggwanga lyaffe ligasimbaganye n'ebimu ku bintu ebitategerekeka mu biseera byaffe eby'obulamu. Omusaayi gw'abaami n'abakyala abaafa nga balwanirira enfuga ey'eddembe, nga balwanirira demokrasi, ne kaakano gukaaba, gutukaabirira nga gubanja ebyo ebisuubizo ebitatuukirizibwa, nga gubanja ebintu ebyatugambibwa nga bya bulimba, era nga guwakanya obulimba obw'enkukunadde obubadde era obugenda mu maaso olwaleero. Kino tukirabye okumala emyaka 35, emyaka egy'amaziga n'omusaayi, emyaka egy'okunyigirizibwa n'okufuga nga tufugibwa mundu, nga tufugibwa Museveni n'abayeekera be abawamba eggwanga lyaffe mu 86 era nga bakyatufuga mu nfuga ey'otunyigiriza. Museveni bwe yaleeta olukwe olw'okukyusa ssemateeka okugyawo ekkomo ku myaka, abantu bangi baali tebakikkiriza, kyalinga ekyokusaaga. In fact naye kennyini yasooka kyegaana n'agamba abo abaali bagamba okujja ekkomo ku myaka baali beewuusa, baali babuliddwa byakola. Naye tewaayita wiiki ziwera 3 paliamenti n'erumbibwa, ababaka ba paliamenti abamu ne bagulirirwa, n'abantu baffe bangi ne battibwa era okukakana nga constitution yaffe bamaze okugitaganjula. Bannayuganda bangi nnyo baali balowooza nti kyekintu ekyo ekisingayo obubi ku bintu ebisobola okubaawo. Naye njagala obbategeeza nti nakyemalira yenna mu nsi abeera mweteefuteefu
badiramu nti njagala bategeeza nti nakyemalira yena mu nsi abeera mweteefuteefu okugenda ku buli levo okulaba ng'asigala mu buyinza era yembeera yemu President Museveni nga bannakyemalira bonna abamusookawo mweteefuteefu okukola buli kyambyone okukola buli kikolobero okulaba ng'asigala ng'ali mu State House ate nga kino akikola ng'awakanya amaloboozi ag'abantu agoogera ekyenjawulo. Bannayuganda bannange mwenna Museveni neera kati kyaliko mwenna mwakitegedde nti yayita akakiiko k'ebyokulonda n'akawa ebiragiro n'abagamba bagende bategeke okulonda ku ye kwe yayita scientific election. Mwakitegedde nti basazeewo okuweera enkuŋŋaana z'abantu n'okuweera byonna byonna oba emitendera gyonna okulonda okw'amazima n'obwenkanya kwe kutambulira nga bwe tukumanyi. Njagala bategeeza nti tewali munnayuganda yenna ayina kukkiriza kusiruwazibwa. Tewali munnayuganda yenna ayina kukkiriza kulimbibwalimbibwa nti kino Museveni akikola kutaasa bulamu bw'abannayuganda. Muze mukiraba baganda bange, weewaawo ffenna tulwanyisa obulwadde, ffenna tulwanyisa coronavirus, naye tewali muntu yafudde coronavirus mu Uganda naye ng'abattibwa. Abasajja ba Museveni abattiddwa olw'effugabbi bangi nnyo. Kale nno njagala bategeeza nti Museveni kyatya be bantu, akimanyi abantu bamukoowa, akimanyi talinayo buwagizi mu bantu, era akimanyi nti ensi yonna egenda kiraba singa tutuuka mu campaign. Yensonga lwaki agezaako okozesa coronavirus okulemesa abamuvuganya, okulemesa ffe abalwanyizi b'eddembe okutuuka mu bantu. Bwe twogerera olunaku lwa leero buli kabugabuga mu Uganda kajjudde abantu. Tewali bya social distancing, tewali kintu kyonna. Oyo abakanya kyenjogerako njagala agendeko mu kibuga olwaleero, njagala ogendeko mu kikubo olwaleero, njagala ogendeko e Nateete olwaleero, oba genda mu katawuni konna akakuli okumpi. Amawanga mangi nnyo ago agayina okulonda okugenda maaso omwaka guno 2020 gagenda maaso n'okulonda ng'amateeka bwe gagamba. Tulabye Malawi nga waliyo okulonda, tulabye Burundi nga waliyo okulonda, ab'e Tanzania bagenda kulonda mwaka guno, na America ensi esinze okuyisibwa obubi ekirwadde kya COVID-19 bagenda mu kulonda okw'abantu bonna. Era nejjo President Trump yabadde ku lwale ng'ayogera ey'abantu abangi. N'olw'ensonga eyo akakiiko k'ebyokulonda akakolera Museveni mwami Byabakama ne banne tebalina kutwala bannayuganda ng'abawumbatuutu, tebalina kutwala bannayuganda ng'abatalina magezi mitwe gyabwe. Ffenna tukijjukira bannange nti tewaliwo coronavirus bwe balemeseza consultation zaffe, tewaliwo coronavirus Museveni ye kennyini bwe yalagira balemese show zaffe okugenda mu maaso. Luli yali yeekweka mu Public Order Management Act, kaakati yeekweka mu coronavirus. Kyatya be bantu okumanya amazima n'okwongera mu maaso okugula amaaso gaabwe. N'olw'ensonga eyo tewagenda kubeerawo kintu kyonna kye bayita scientific election. Ffe kye tugendamu kwe kulonda kwennyini nga bwe kulagirwa mu mateeka okutuuka ku bantu. Nkiddamu nti tewagenda kubeerawo ku ludda lwaffe kye bayita scientific election. Tugenda mu kulonda ng'amateeka bwe googera, okulonda ng'abantu bonna balina okwenyigira mu kulonda. Okulonda okw'amazima n'obwenkanya kitegeeza nti abantu baweereddwa omukisa okuwulira okuva eri abo abakulembeze abaagala babalonde basobole okusalawo nga bamanyi kye basalawo, si bino ebyokudongoowaza abantu ne bababuzaabuza ne bamala nga babakozeseza okusalawo okwo okutagwanidde okutagenda bayamba. Kino nakyogerako gye buvudde, nzize nkyogera nene guno omukisa kangukozese nagwo ziremu nkyogere nti nze kamwa koogera ku lw'obukadde n'obukadde bw'abannayuganda abanyigirizibwa. Ngenda kwesimbawo okuvuganya Museveni ate tumuwangule mu kulonda. Okulonda ffe kwe tugendamu kwe okulonda okwawandiikibwa mu ssemateeka, okulonda amateeka, okulonda okwogerebwako mu mateeka. Naye ate baganda bange kankozese n'omukisa guno
President Museveni okumwasanguliza mu lwatu. Mwami Museveni oyinza okubanga gwe weerabidde bye wayogera ng'oli ku myaka gyaffe mu mwaka gwa 1980 naye ffe tetwerabidde ssebo. Gwe Museveni wateeka Obote ku notice, walaalika Obote n'omugamba nti singa agezaako nabba akalulu ka 1980 ogenda mu nsiko omulwanyise. Kati emyaka gyekulunguludde giwezaana tukomyewo mu masaŋŋanzira ge gamu. Era twagala okutegeeza ssebo nti oyina emikisa ebiri gyokka. Either mutegeke okulonda okw'amazima n'obwenkanya bannayuganda basalewo tukuwangule mu ddembe ogende omule mu ddembe, oba biveeko oritayalinge ove ku ntebe y'abannayuganda. Ekyo bwe kinaakulema ssebo, bannayuganda bajja kusitukiramu beebereremu, naawe omalirize nga tukusudde mu kasasiro w'ebyafaayo nga kyaliwo Gaddafi, nga kyaliwo Mobutu, nga kyaliwo gwe baakajjako Omar el Bashir. Ebigambo njagalo bitwale nga biva mu bannayuganda ate nga babikugamba wakati mukuwa ekitiibwa, naye ate ng'era babikugamba tebakutya kubanga naawe oli munnayuganda. Mwebale nnyo kumpuliriza abasebo ne bannyabo. Mukama abeere naawe. People power. Sebo tuyanziza tuyanzeege. Mwami Museveni yagenda n'ayogera mu ka-interview akamu. Myaka egyo gyaggwa n'agamba manyi bw'obanga owezezza emyaka 75 n'amaanyi oba tokyalina, stamina oba tokyalina. Emyaka egyo gyaluma ewuwe.